Very good evening to the Principal, YB Patil Polytechnic, Akurdi, Pune, Professor A.S. Kondekar, sir, heads of the various department, faculty members, and distinguished parents. I, Ms. Sapna Thakur, faculty in English, YB Patil Polytechnic, extend a warm welcome to all of you on behalf of Dr. D.Y. Patil Pratishthan, Akurdi, Pune. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे या 2 दिवसाच्या वेबिनार मध्ये. To begin with, heartiest congratulations to all the CBSE and ICSE 10th standard students for their glorious success in the exam. And I wish you that you continue. Now invite Training and Placement Officer Chandru Patan Chetty sir to kindly share information about the institute's placement cell. Over to you, Patan Chetty sir. Thank you, ma'am. Very good evening to all, respected principal sir, all the heads of department, distinguished proud alumni of our institute, all the respected parents and my dear students. Very good evening to all. I am Mr. Chandru Patan Shetty and today I am going to give the introduction regarding training and placement cell of our institute. I will start with my presentation, dear parents, our proud alumni and all my dear students. So I am Mr. Chandru Patan Shetty. I am the training and placement officer at YB Patil Polytechnic. So today I will be giving you introduction regarding the training and placement cell at our institute. So just have a glance at our entrance building. I would like to start my presentation by stating a famous quote of Swami Vivekananda regarding education. Swami Vivekananda stated that we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on its own feet. So education is not about only writing exams and pursuing degrees. Education is the passport to your future. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. So we at Dr. D.Y. Patil Educational Complex and YB Patil Polytechnic assure to provide a quality education to your child for his overall development. Yes. So we at Dr. D.Y. Patil Educational are not only committed to provide technical education, but along with technical education, we build morals so that our students should become a better citizen and responsible human beings. So with that note, I would like to start my presentation. So let me tell what exactly is the training and placement cell. I hope most of the parents are from rural background. So I would like to prefer English, Hindi as well as Marathi language. मी इंग्लिश आणि हिंदी मराठी दोन्ही लँग्वेजेस यूज करेल जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. सो लेट स्टार्ट. Basically, training and placement cell is referred to be as backbone of any technical institute. We basically focus on building careers of our students. Now whenever any students takes admission in an institute, he has certain aims, certain dreams, certain aspirations. To make those dreams come true, we are working. जेव्हा एखादा विद्यार्थी एखाद्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतो तर तो काही स्वप्न बघत असतो की जेव्हा माझा डिप्लोमा कंप्लीट होईल किंवा जेव्हा माझं शिक्षण कंप्लीट होईल माझे काही स्वप्न असतील तर त्या सगळे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो. Now these dreams won't just come true by just seeing it. We have to undergo rigorous training and practice a lot. I would just like to give one small example of Mr. Hussein. तुम्ही सगळ्यांनी हुसेन बोल्टचं नाव ऐकलेलं असेल. He hardly runs for few seconds. एखादा रेस जेव्हा असेल तर तो खूप कमी वेळासाठी धावत असतो, पण एवढ्या वेळ धावण्यासाठी तो खूप प्रयत्न करत असतो, खूप परिश्रम केलेला असतो, खूप कष्ट केलेला असतो आणि खूप घाम गाळलेला असतो आणि त्या सगळ्या परिश्रमाचं फळ त्याला काही सेकंड्स मध्ये मिळत असतं. So in order to become successful or in order to achieve your dreams, you have to undergo training. So we at Training and Placement Cell are committed to provide these trainings to our students so that they could become a successful engineer and a successful human being
in their lives. So let's see what are the objectives of our training and placement cell. Training and placement cell मध्ये आपण काय करतो, तर प्रत्येक स्टुडंट हा जेव्हा ऍडमिशन घेतो एखाद्या संस्थेमध्ये, whenever students take admission, he dreams for a certain job. So basic or the fundamental objective of training and placement cell is to make maximum placements of our students in well-known companies at a good post. So for this, we have tie-ups with certain industries. Most of the industries in Pune region, they come in our institute for campus placement, campus interviews, and they hire our students before the end of their third year. Also, along with placement, we first groom students for their training. Various training sessions are conducted related to technical, related to aptitude, related to their behavior. And once we groom students, we place them in well-known companies. So let's see what are the placement policies which we carry at our training and placement cell. Whenever a student complete his diploma education, जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याचं, आता मी ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेल आय एम डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लोमा एज्युकेशन. whenever student completes his diploma education of 3 years, 10वी झाल्यानंतर डिप्लोमाचं 3 वर्ष जेव्हा एखादा विद्यार्थी पूर्ण करतो, तर त्याच्या पुढे 3 ऑप्शन असतात. ही हॅज 3 ऑप्शन्स. He can either go for higher education. Now for this higher education, he needs good marks. So for achieving these good marks, we have excellent results. All the HODs of our institute will be discussing about their results. So I will just like to put a glance on that. Brief introduction. We have good results, excellent result from last 36 years, and our students are pursuing degree from well-known institutes in all over Maharashtra. So most of the students, around 80 to 85% students, they go for higher education. They go for doing engineering. 15 to 20% students, they opt for job. Which companies visit our institute? What are the packages offered for them? What is the role of these diploma engineers in the company? I am going to discuss it in the further slides. Few students, they turn entrepreneurs. Entrepreneurs means काही मुलं उद्योजक बनतात, स्वतःची बिझनेस ते एस्टॅब्लिश करतात. टुडे वी हॅव विथ अस आवर व्हेरी प्राऊड अल्युमिनाईज. दे विल बी डिस्कसिंग विथ यू विदिन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम. काही आमचे विद्यार्थी जे उद्योजक बनलेले आहेत, आज चांगल्या पोस्टवरती आहेत, ते तुमच्यासोबत काही वेळा चर्चा करतीलच. तर सम ऑफ द स्टुडंट्स, दे टर्न एंटरप्रिनर्स. सो वी गाईड स्टुडंट्स फॉर ऑल दिस 3 प्लॅटफॉर्म्स. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला हायर एज्युकेशनला जायचं असेल, तर वी हॅव वेल इक्विप्ड लॅबोरेटरीज, व्हेरी क्वालिफाईड अँड एक्सपिरियन्स टीचर्स. जसं मी बोललेलं आहे, ते फक्त आम्ही टेक्निकल नॉलेज त्यांना प्रोव्हाइड करणे, त्याबरोबर मॉरल व्हॅल्यू जे आहेत, इथिक्स जे आहेत, बिहेवियर कसा असला पाहिजे, कॅरेक्टर मुलाचं कसं डेव्हलप झालं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आम्ही काम करतो. सेकंड इज इन ऑर्डर टू प्रोव्हाइड जॉब. आता एखाद्या विद्यार्थ्याला जॉब करायचा असेल, तर त्यासाठी कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, त्याचं कम्युनिकेशन स्किल चांगलं असलं पाहिजे. आता काही विद्यार्थी आमच्या इथं ग्रामीण भागातून येतात, ज्यांचं इंग्लिश पुअर असतं, तर ह्यांच्यासाठी आमच्या कॉलेजमध्ये लँग्वेज लॅब 8 डेडिकेटेड फॅकल्टीज आहेत. दे आर ओनली वर्किंग ऑन लँग्वेज अँड बिहेवियर ऑफ आवर स्टुडंट्स. ऍप्टिट्यूड टेस्ट आम्ही कंडक्ट करतो, टेक्निकल ऍप्टिट्यूड टेस्ट देखील कंडक्ट करतो आणि जनरल ऍप्टिट्यूड टेस्ट देखील कंडक्ट करतो. आणि यासाठी वी हॅव टाय अप विथ वेल नोन इन्स्टिट्यूट्स लाईक हायर मी, हू प्रोव्हाइड ऑनलाईन ऍप्टिट्यूड टेस्ट and they also do analysis of this. So these are the 3 categories which our students get divided after doing diploma. Now some of the students, they join their family business and they grow their family business well. आता एखादा फॅमिली बिझनेस मेंटेन करणे आणि त्याला वाढवणे हा देखील खूप महत्वाचा भाग असतो एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आयुष्यामध्ये. आता आमचे सिव्हिल डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांचा फॅमिली बिझनेस जो असतो, ते व्यवस्थितपणे मेंटेन करतायत आणि त्याला एक्सपांड देखील करतायत. So these are the basically 3 categories, and at YB Patil Polytechnic we provide perfect guidance for all these categories. विद्यार्थ्याला हायर एज्युकेशनला जायचं असेल, किंवा फॅमिली बिझनेस जॉईन करायचा असेल, किंवा जॉब करायचा असेल, ह्या तिन्ही गोष्टींसाठी आम्ही रिगरस ट्रेनिंग कंडक्ट करतो आणि त्यांना प्रॉपर गायडन्स देखील देतो. So these are a certain fields where we train our students. So basically student is our main focus. Most important thing in anyone's life is communication skill. Communication skill हा प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट भाग आहे. हा एखादा स्टुडंट असू देत, टीचर असू देत,
हा जॉब करणारा स्टुडंट असू देत किंवा एखादा बिझनेसमॅन असू देत, whatever are the ideas in their mind, it is very important that they are expressed very well. For that, communication skill is the most important thing, and we have very well faculties. I am very proud to say that we have very well and experienced qualified faculties for this subject. Second is interview skills. While appearing for any interview, body language of student is very important. How he behaves, how he sits, how he walks, or how he talks. So these are all minor things. ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण ह्या एकाच्या आयुष्यामध्ये खूप मॅटर करतात. तर ह्याच्यावरती आम्ही रिगरस ट्रेनिंग घेतो. कोणते कोणते ट्रेनिंग सेशन्स घेतो ते पुढे ग्लान्सेस आहेत, ते मी तुम्हाला शेअर करेनच. रिझ्यूम जो आहे, आपण बायोडाटा म्हणू शकतो. रिझ्यूम कसे बिल्ड करायचं, कोणता फॉन्ट वापरायचा आणि कोणते कंटेंट्स त्यामध्ये असले पाहिजेत, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आम्ही आमच्या कॉलेजचेच फॅकल्टी नाहीत तर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स देखील येतात आणि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर देखील येतात. त्यांचे सेशन्स देखील आम्ही कंडक्ट करत असतो. एक्सपर्ट लेक्चर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कंडक्टेड. ऍप्टिट्यूड टेस्ट ॲज आय ऑलरेडी मेन्शन्ड. मॉक इंटरव्ह्यूज आम्ही घेतो, मॉक ग्रुप डिस्कशन घेतो आणि प्रेझेंटेशन स्किल्स कसं असलं पाहिजे एखादं, त्याच्यावरती आम्ही भरपूर काम करतो. तर एकदा फक्त ग्लान्स द्या याच्यावरती. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, ते मी तुमच्यासोबत शेअर करू इच्छितो. कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतील देखील, पण गगन भरारीचे वेड रक्तात असावं लागतं, कारण क्षितिजाची ओढ दत्तक घेता येत नाही. तर हा नॉलेज जो आहे, ज्ञान जो आहे, तो तुमच्याकडून कोण हिसकावून घेऊ शकत नाही, हे सांगण्याचं तात्पर्य आहे याच्या मागे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असतो, 6 आठवड्यांचा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असतो. देर इज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 6 weeks. This is the very important point. I request all the parents and students to please listen it carefully. हा खूप महत्वाचा भाग आहे. डिप्लोमा मध्ये जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घेता तर सेकंड इयर झाल्यानंतर थर्ड इयरच्या आधी आम्ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो, ज्यामध्ये तुम्हाला कंपनीत जाऊन 6 आठवड्यांचं ट्रेनिंग पूर्ण करायला लागतं. सो दिस द पर्पज बिहाइंड दिस इज टू एक्सपोज स्टुडंट्स टू इंडस्ट्री, अँड असाइनमेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन थर्ड इयर, अँड वी हॅव इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट फॉर दिस असेसमेंट. आता एखाद्या विद्यार्थ्याला चांगलं शिक्षण द्यायचं असेल तर फॅकल्टीचं डेव्हलपमेंट देखील महत्वाचं आहे. फॅकल्टी जो आहे, जो टीचर आहे, जो स्टाफ आहे, तो वेल डेव्हलप्ड असला पाहिजे. ह्यासाठी आम्ही आमच्या फॅकल्टीचे म्हणजे आमचे टीचर्सचे देखील ट्रेनिंग सेशन्स कंडक्ट करतो. काही आमचे शिक्षक कंपनीत जातात, फॉर एक्झाम्पल भारत फोर्स मध्ये जातात, टाटा मोटर्स मध्ये जातात, तिथं ट्रेन होतात आणि ते येऊन आमच्या मुलांना शिकवतात. ह्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या कॉलेजेसमध्ये पण भरपूर फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम होतात. हे आमचे एचओडीज तुम्हाला एक्सप्लेन करतीलच. इंडस्ट्रियल विजिट वी कंडक्ट पिरियडिकली. इंडस्ट्रियल विजिट दर 1-2 महिन्यामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटचा इंडस्ट्रियल वेल नोन कंपनीमध्ये इंडस्ट्रियल विजिट आम्ही अरेंज करत असतो. कॅम्पस इंटरव्ह्यूज तर आम्ही घेतोच, आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अँड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वरती आम्ही खूप जास्त भर देतो. आणि ह्यासाठी वी हॅव टाय अप विथ मेनी वेल नोन IT companies, and in alignment with them, in association with them, we conduct various training programs for our students. So these are the companies which visit in our campus every year to recruit our students. आणि हे सगळे लोगोज आम्ही फक्त डिस्प्ले साठी करत नाहीत, तर आमचे विद्यार्थी जे अल्युमिनी आहेत ते बहुतांश ह्या सगळ्या कंपनीमध्ये प्लेस झालेले आहेत. स्लम बर्जर आहे, आणि असं नाही की आम्ही यांना फक्त ऑपरेटर साठी वगैरे प्लेस करतो. दे आर ॲट गुड पोस्ट अँड दे आर अर्निंग व्हेरी गुड अमाउंट. सो जस्ट हॅव अ ग्लान्स ॲट दिस पोस्ट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड दिस इज नॉट ओनली फॉर डिस्प्ले. आय वुड लाईक टू मेन्शन इट अगेन. आवर स्टुडंट्स हॅव बीन प्लेस्ड इन ऑल दिस कंपनीज अँड वी आर व्हेरी प्राऊड टू से दॅट. आम्हाला गर्व आहे की आमचे विद्यार्थी ह्या सगळ्या कंपनीमध्ये प्लेस आहेत, चांगलं वेतन त्यांना मिळत आहे, चांगल्या पोस्टवरती आहेत, अँड दे हॅव बीन ॲसेट टू द कंपनी. स्लम बर्जर आहे, they provide a package of around 3.5 to 4, 3.5 ते 4 लाखाचं पॅकेज ते प्रोव्हाइड करतात. आणि प्रत्येक वर्षी आमच्या कॉलेजचे विद्यार्थी ह्या कंपनीमध्ये प्लेस होत असतात. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला आवर्जून सांगू इच्छितो की आम्ही प्लेसमेंट फक्त आमच्याच कॉलेजचं करत नाहीत. तर मला ह्या गोष्ट सांगण्यात खूप जास्त गर्व होतोय की पूर्ण महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांचं देखील आम्ही प्लेसमेंट करत असतो पूल कॅम्पस थ्रूच्या द्वारे. पुण्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही कॉलेजमध्ये जा, आता मी आमच्या कॉलेजबद्दल बोलतो असं नाही, कोणत्याही कॉलेजबद्दल तुम्ही जाऊन विचारा, YB पाटील पॉलिटेक्निकचा प्लेसमेंट रेकॉर्ड कसा आहे, ते तुम्हाला प्लेसमेंट रेकॉर्ड बद्दल नक्कीच सांगतील. हा आमचा प्लेसमेंट ग्राफ आहे. तर तुम्ही बघू शकता की मागच्या काही वर्षांपासून आवर प्लेसमेंट ग्राफ हॅज बीन रायझिंग, अँड आवर एम इज टू अचीव्ह 100% प्लेसमेंट इन द कमिंग इयर्स.
just have a glance at the package which our students have achieved. So just have a glance at the top package, 5.4 lakhs per annum. A student from civil department have been placed in Indian Education Society and have grabbed the package of 5.4 lakhs. आता तुम्ही जर परिस्थिती बघितली तर इंजिनिअरिंगच्या कॅन्डिडेट्सला देखील एवढं पॅकेज मिळत नाही, पण आमच्या कॉलेजच्या थ्रू आम्ही डिप्लोमाच्या मुलांना 5.4 इतका पॅकेज अवेलेबल करून देतोय. आणि खालचे जर तुम्ही पॅकेज बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल की एव्हरेज 2.5 to 3 lakhs म्हणजे तुमचा पाल्य तुला जो विद्यार्थी आहे डिप्लोमा झाल्यानंतर 2.5 ते 3 लाखाचा पॅकेज कमीत कमी दरवर्षी मिळू शकतो, एवढी मी तुम्हाला हमी म्हणजे देऊ शकतो. वी कॅन अश्युअर दॅट he can at least gain a package of 2.5 to 3 lakhs per annum after the completion of his diploma course. So this is the record of last year, name of the students, this is the company and how many students have been placed. This is only the top placement record and these are our proud students, proud alumni, those who have placed in this reputed companies. Just have a look. आता काही वर्षानंतर तुमच्या पाल्याचा देखील फोटो ह्या चार्ट मध्ये असू शकतो आणि आम्हाला देखील गर्व होईल त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी. So the students of 10th standard who are attending this session, who are listening to me, just aim that your photo should appear on this banner after few years. तुमचा देखील फोटो यामध्ये असला पाहिजे आणि असणार. Okay, I am going to next slide now. So these are the name of companies and the name of students who have been placed in well-known companies. तर आणखीन एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, लॉकडाऊन मध्ये सगळं काही जरी ठप झालेलं असेल, वी हॅव नॉट स्टॉप लर्निंग, वी हॅव नॉट स्टॉप्ड अवर प्लेसमेंट, वी हॅव कंडक्टेड वेरियस सेशन्स ऑन रोबोटिक्स, AutoCAD, communication skills. We have conducted sessions on AutoCAD and we have got very good response. And along with that, more than 35 to 40 students have been placed in well-known companies like Force Motors, Lumax. They have been placed in Varroc Engineering Limited, Sigma. And today also we have conducted online interviews. I would like to mention that 4 वाजेपर्यंत आम्ही ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज घेत होतो. तर फोर्स मोटर्सचे गुगल मीट वरती ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज आम्ही कंडक्ट केलेले आहेत. हे काही फोटोज आहेत आमच्या कॉलेजेसमध्ये. वी हॅव कंडक्टेड वेरियस सेशन्स. सो दिस इज द सेशन ऑफ टाटा टेक्नॉलॉजीज अँड दीज आर द स्टुडंट्स who have been placed in these companies. So I think by looking at these photos, I need not show you some other proof. This is the best proof that we have very well dedicated training and placement cell. हा आमचा ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंटचा एक फोटो आहे. हा सेमिनार हॉल्स आहेत. तर भारत फोर्सचा प्लेसमेंट राजे तुम्ही फोटोज बघू शकता आणि खाली प्लेस झालेले स्टुडंट्स आहेत. भारत फोर्स कंपनीचे ऑफिशियल्स आहेत. माझा देखील फोटो तुम्ही पाहू शकता इकडे. We have a very good placement cell, group discussion panels we have, interview panels we have. So I request all of you to please visit our institute once after lockdown when all things get okay. Please visit our institute once. We have a very beautiful campus. So these are the students of other colleges who come to placement in our institute. मला ह्या गोष्टी मी तुम्हाला परत सांगतोय, ह्या गोष्टीचा खूप गर्व होतोय. एखाद्या विद्यार्थ्याचा जर प्लेसमेंट होत नसेल तर त्या कॉलेजचे प्राध्यापक आम्हाला फोन लावतात आमच्या ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलला आणि त्या विद्यार्थ्याला आमच्या कॉलेजचा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करतात की यांना तू कॉल कर, तुमचं प्लेसमेंट होईल. तर हे सगळे बाहेरचे कॉलेजेसचे विद्यार्थी आहेत. आणि देवगी वॉर्नरचा हा प्लेसमेंट ड्राईव्हचा फोटो आहे. मिंडा ग्रुपचा प्लेसमेंट ड्राईव्ह. दिस इज द ग्लिम्सेस ऑफ मिंडा ग्रुप. सो दिस आर द ट्रेनिंग सेशन्स विच वी कंडक्ट. इंटरव्ह्यू घेत असताना तुम्ही बघू शकता. आणि इथे रिझ्यूम कसा बिल्ड करायचा त्याच्यावरती सेशन आहे. ग्रुप डिस्कशन्स वरती सेशन आहे. हे फक्त काही फोटोग्राफ्स आहेत. वेळेअभावी सगळे फोटोग्राफ्स मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही, पण प्रत्येक महिन्यात आम्ही एखादा तरी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करत असतो आमच्या मुलांसाठी. ओके, तर तुम्हाला काही क्वेरी असतील, काही शंका असतील तर हा माझा ईमेल आयडी आहे. याच्यावरती तुम्ही तुमच्या शंका पोस्ट करू शकता. माझा नंबर देखील आहे. तुमचा सक्सेस, युअर सक्सेस इज आवर सक्सेस and together we can and we will definitely. And looking at this current situation of lockdown, I have a very wonderful quote for all of you. Only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. तर परिस्थिती अनुसार ज्याला बदलता येतं, the one who is adaptable to change, only that
person can survive. You might have learned the theory, survival of the fittest. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, यू माइट हॅव लर्न दॅट थेरी. तर जो फिट आहे, जो काळानुसार बदलतो, स्वतःला बदलून घेतो, तोच सर्वाइव्ह करू शकतो. तर आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. इवन इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, नो नीड टू वरी. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग and we are with you all. I wish you all the best once again. Thanks for patience listening. Stay safe and take care. Thank you so much. Over to you, Sapna ma'am. Thank you, Patan Shetty sir. That was such a wholesome presentation, and you gave in detail information about our achievements of our campus, of our students. And there was one sentence, एक वाक्य तुम्ही वापरलं की education is the passport to future. त्याच्यामध्ये थोडंसं चेंज करेल आणि म्हणेल की राईट एज्युकेशन इज द पासपोर्ट टू ब्राईट फ्युचर. आणि पालकांनी आता ऐकलंच असेल की आमच्या मुलांना नोकरीसाठी तयार करण्यासाठी आम्ही त्यांना पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस या मल्टीनॅशनल कंपनीज ज्या पटन शेट्टी सरांनी आता मेन्शन केल्या, या आमच्या मुलांना जॉब देण्यासाठी येतात. आणि आम्ही फक्त आमच्याच विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवून द्यायचं काम करतो असं नाहीये, तर इतरही कॉलेजचे विद्यार्थी आमच्या ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात आणि आमच्या प्लेसमेंट ड्राईव्ह मध्ये सहभागी होतात. आणि नुसती नोकरीच देत नाही, तर आम्ही नोकरदार वर्ग तयार करतो डिप्लोमा करून असं नाहीये, तर आमच्याकडून उद्योजक पण घडतात. जेव्हा तुम्ही आमच्या ॲल्युमिनायशी आमच्या माजी विद्यार्थ्यांशी बोलाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की आम्ही उद्योजक सुद्धा घडवले आहेत, की मुलांनी आमच्याकडे डिप्लोमा केला आणि त्याच्यानंतर स्वतःचं छोटं एंटरप्राइज स्टार्ट केलं, स्वतःचा छोटा बिझनेस स्टार्ट केला. तर कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. Now let's talk about the first very popular course in the diploma, and that is a mechanical engineering. And who could be better than our head of the mechanical department, Professor D.V. Moghekar sir. And I request him to please inform us and enlighten us, share with us what is the diploma in mechanical engineering is all about, and what are the job opportunities available after completing diploma in mechanical engineering. Over to you, Moghekar sir. You there online? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. We are eager to listen to you. Yes. Good evening to one and all. Respected principal sir, heads of departments, all my proud alumni, and all students. I am Dilip Moghekar, head of the department mechanical engineering. I am going to tell you a brief about the mechanical engineering. So our department has an intake capacity of 60, and our course, mechanical engineering course, has approved by AICTE, DT, and MSBT, and our curriculum is prescribed by MSBT. And our vision of the department is to prepare mechanical engineers who are locally rooted and globally competent human beings. And our mission is to nourish students with excellent academic environment in the field of mechanical engineering for lifelong learning needed for long productive career, and to enhance students with practical approach, keeping eye on advanced technologies, and to prepare ethically and morally strong human beings who are dynamic and determined. Now, let me tell you what is mechanical engineering. Mechanical engineering म्हणजे काय? So mechanical engineering is an engineering branch that combines engineering, physics, and mathematics principles with material science to design, to analyze, to manufacture, and to maintain mechanical systems. It requires an understanding of core areas including mechanics, dynamics, thermodynamics, material science, structural analysis, and so on. In addition to these core principles, mechanical engineers can use tools such as CAD, CAM, and product lifecycle management to design and analyze manufacturing plants, industrial equipments and machineries, heating and cooling systems, robotics, medical devices. The field has continuously evolved to incorporate advancements. Today, mechanical engineers are pursuing developments in many areas such as mechatronics, composites, nanotechnology. It also overlaps with other engineering branches such as aerospace engineering, metallurgy, biomedical, manufacturing engineering, chemical engineering, industrial engineering, etc. So these are the various
scopes in the field. This next slide is about the scopes in the fields. That is, in mechanical engineering has scope in automotive, robotics, machine manufacturing, aviation industry, petroleum and gas, mining and rigging, machine design, thermal and fluid, refrigeration and cooling. Also, if you want to pursue the higher education in education field, he can go for other branches also, that such as apart from mechanical, he can join the other branches such as robotics and automation, nanotechnology, aeronautics. And also after diploma, he can pursue short-term courses like CAD, CAM courses, CNC training, tool design. Now I will tell something brief about my department. We have well-equipped laboratories of power engineering, refrigeration. You are seeing on the presentation with a spacious area. These are our different laboratories, and these are the snaps of equipments, actual snaps of equipments in the labs. This is the refrigeration air conditioning lab, and this is the automobile lab, and we have a well-equipped workshop with not only conventional machines like a lathe machine, milling machine, or grinding machine. We have also CNC turning machine for practical purpose. And along with these academics, we also carry out corporate social responsibility activities, such as we go for schools and coaching classes, or we conduct webinars for technical education awareness. Then also along with that, we conduct extracurricular activities at our campus, like cultural events. We conduct art exhibition, also quiz competition, paper presentation, and we also conduct co-curricular activities such as industrial visits, guest lectures. These are the few snaps of industrial visits, and these are the guests, and these are the pictures of guest lectures, a few. And along with that, we are also socially connected with various orphanages. We arrange organization of blood donation camps. Also, we arrange eco-friendly Ganpati making competition. Then also, these are some few other social activities we conduct. And these are the few achievements of our students in various project competitions, in various quiz competitions. Now we have MOU with 4-5 industries. The purpose of MOU is to conduct the internships of 6 weeks. Also, the third year projects, live projects, which are supposed to do by the students in these industries. Also, we conduct industrial visits. We arrange guest lectures from experts of these industries, and some value-added courses we conduct along with these industries. So just our potential sir has told you about the placements. These are the placements of last 3 years of mechanical engineering with the packages of 3.1. And the last one is these are our toppers of 2019-20 academic year. I think I should stop here. Over to you, ma'am. Thank you, Mogekar sir. Thank you for sharing the information about mechanical department and the job opportunities available after doing diploma in mechanical engineering. आता त्या विद्यार्थ्यांकडून आपण ऐकूया ज्यांनी स्वतः मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा केला, त्यांचा अनुभव कसा आहे, त्यांनी पुढे त्यांच्या करिअर मध्ये काय केलं, आणि ती माहिती देण्यासाठी आम्ही आमचे ॲल्युमिनाय जे आहेत, माजी विद्यार्थी जे आहेत, त्यांना इथे ऑनलाईन तुमच्यासाठी बोलवलेलं आहे. मी रिक्वेस्ट करेल मिस्टर विशेष बन्सल. विशेष बन्सल हा आमचा 2009 चा विद्यार्थी आहे. नाव ही इज बिकम अ डायरेक्टर ऑफ एव्ही इंडस्ट्रीज which is located at Bhosri, MIDC, Pune. Vishesh Bansal. Vishesh, are you there? Do we have Vishesh with us? Hello, madam. Are you there, Vishesh? Can you hear me? I can hear you, but I can't see you. Will you switch on your video?
Actually, the place where I am, I don't have a Wi-Fi connection, so switching on the video will disrupt the voice as well. Okay, no problem. So we are going to listen to Vishesh Bansal. Vishesh is a student of 2009 batch and himself is a director of AV Industries. Vishesh, over to you. We are all eager to hear you now. Uh, Thank you, ma'am. Hello, everyone, and very good evening to you. This is a very different time and different way of communicating to everyone. We are having some ups and downs in the communication, but it is good and it shows the way how the college is dedicated to inform all the students about the uh, courses they have. So I would like to give a brief introduction about myself. I am Vishesh Bansal, and I am an ex-student of DY Patil College. I have done my diploma from DY Patil. I have passed out in 2009 from 2009 batch. So basically, I come from a business family. As Chandru Patan Shetty sir already told you that three categories of students are there after diploma. So I'm the one who wanted to become an entrepreneur. And as I came from a business family, people used to say, लोग वही बोलते थे कि अरे business है तो डिग्री क्यों चाहिए, डिग्री की क्या जरूरत है, सीधा बिजनेस ज्वाइन करो और काम पे लोगो 3 साल वेस्ट करेंगे. So this was what I used to hear, but in my case it was different from my family. My father is a BCom student. He was a BCom graduate and he has set up this business. So he felt that there is a need of technical knowledge in the business. And he felt that somewhere the industry or our company was incomplete without a technical leader. So he pushed me to have technical education and I started with diploma. And I would like to point out some benefits that I feel diploma or basically engineering knowledge has given me. Small things are there like shear strength, elongation, raw material grade, friction. These words might feel very different to a layman, to a person who doesn't know engineering, but these words become a part of your vocabulary and then you realize what engineering has actually given you when you sit for discussions, technical discussions, cost finalization. You have an upper hand and the people who are sitting in front of you, they come to know that yes, this person has some knowledge about the business, about the part which he is going to make. And another benefit that I can point out is that uh, I have this business was started by my father in 94 and we had been working for local companies. But after I started working, when I joined the company, from then we changed the course and we have started working for MNCs, multinational companies. So we got a different, completely different product base and complete different customer base because of the technical know-how and the approach that I could get in. I would also like to point out about the teachers. There are many teachers. So basically, I'm a 2009 pass out, and I'm still connected after 11 years. It shows the bond that I have with the teachers there. Mechanical चालू है एक बार. So Mogekar sir, Swami sir, all the teachers were there when I was a student there. And when I passed out from diploma, I was pushed by the teachers that you complete your degree, don't stop at diploma. And I completed my degree, I completed my MBA, and later on I joined the business. So, good college. I am still connected with the college, and the teachers have become more of friends. DY has a very beautiful campus, good staff, good equipments, excellent workshop. Workshop is very important for mechanical students. So it is a very, very excellent workshop with all the working machines. So what I would like to say is just become an. Thank you. Thank you so much, Vishesh. Thank you, We ma'am. are also very proud of you and your achievements. Our students are our brand ambassadors. You carry forward our name globally. And like what Mogekar sir said, that we as an institute believe that we want to create the mechanical engineers which are locally rooted and globally competent. So keep scaling the heights of success, and we are always there in case if you need any guidance or support.
All the best for future, Vishesh. Now we have another alumni of mechanical department called Mangesh Mandlik, Mr. Mangesh Mandlik, and he's a student of 2013 batch. Mangesh is right now at Michigan and United States of America. He did his master's at USA and he works as a design engineer in automotive industry at Michigan. And it's a morning time in Michigan, and I hope that we could connect to Mangesh. Mangesh, are you there? Hello, can you hear me? Mangesh Mandlik. Hello? Mangesh, are you there? Hi, can you hear me? Okay. Good evening and hello everyone. Honorable A.S. Kondekar sir, Dilip Mogekar sir, every parents and prospect students out there. I would like to just thank everyone for giving me this opportunity to represent the successful alumni of this college, and I'm very proud alumni of D.Y. Patil Polytechnic. I'm to the core mechanical engineer basically. I have already finished 3 degrees in mechanical engineering and on my way to PhD in mechanical engineering starting next year. So I'm currently working in Michigan, USA, and I'm currently working in Michigan, USA for some automotive company making headlamps and tail lamps for many OEMs all around the world like Tesla, BMW, Audi, Mercedes, Ford, Chrysler, and so on. And the professional development, whatever career I'm pursuing right now, I would say D.Y. Patil has played a very essential role in it, in my professional development and my fundamentals in mechanical engineering. Back then, I never realized that after completing diploma, I could have so many opportunities in companies, and I didn't even know that we have so many companies, reputed companies, MNCs to come in a campus placement drive. And it took me with a surprise when in the 3rd year we started getting the flyers and information about companies like Godrej, Volvo Eicher, Continental, and Tech Mahindra and JCB and so on. And it's not for the shop floor roles, but various roles like core mechanical role, design roles, and maintenance engineer role, quality assurance role, and so many promising careers they came with. So I was fortunate enough to be in D.Y. Patil that I could attend those campus placement drive, and also not just the placement opportunities, but they also provided us with the trainings and communication skills guidance and encouragement, not even just in academic way, but to pursue your extracurricular activities, to participate in competitions all over the Maharashtra, all over India. And I used to participate in some robotics and some competitions which college used to encourage me so much. I won so many awards all over Maharashtra, I would say, and college has so much technical support for that. And yeah, so I would say I was fortunate enough to attend D.Y. Patil Polytechnic and to be trained in the labs like MQC lab and workshops. After completing diploma, I took I was offered by 2 companies, Volvo Eicher and Continental Emitech Emission Control in Hinjawadi and Mumbai. I started working as a product quality engineer in Continental, and after that I pursued my higher education, and I would say I was sincere and I was very hardworking. And if you are in D.Y. Patil Polytechnic and if you are sincere, hardworking, focused, then the college has enough resources and they will guide you to build your career very well. I thank Mogekar sir, Patil sir, Parkar ma'am, Kondekar sir for all that I am today here, and I would highly encourage you to get your career some flying colors with D.Y. Patil Polytechnic. Thank you.
Thank you, Mangesh. Thank you so much. It's great to have you with us. And it is great to know that you're going to pursue your PhD, and very, very best luck for that. And Thank stay you. in touch with us. Yes. तर तुम्ही बघितलं आमचे विद्यार्थी इथेच उद्योजक होतात असं नाही, तर वाय बी पाटील पॉलिटेक्निकचं नाव त्यांनी मिशिगन पर्यंत नेलंय, अमेरिकेपर्यंत नेलेलं आहे. अजून एक माजी विद्यार्थी आमच्या बरोबर आहे, प्रणव वाळवे. तो 2014चा विद्यार्थी आहे. प्रणव वाळवे इज करंटली वर्किंग ॲज अ डायरेक्टर ऑफ टेक्नोमॅटिक engineering. It is located at Bhosri, Pune. Pranav, are you there online? Pranav Walve. Hello. Hello, is that Pranav? Hello. Yes, ma'am. Pranav, please switch on your video. Yeah. Just a minute. Yes. Hello. Yes, over to you. Yeah. Hello, everyone. My name is Pranav. I've started my business in 2016. I started my own business. Before that, I was working in one company. He was making a defense products and all. But then after I realized how many years I have to work like this. तब से मैंने ये चालू किया है. मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान ये सब कर सकता है. बिजनेस इज नॉट अ वेरी बिग डील कि तुम लोग नहीं कर सकता है. एवरीवन कैन डू इट. बट बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन, एंड दिस फाइन एजुकेशन इज मतलब हर कोई कर सकता है अगर तुम लोग टेक्निकल हो. डीवाई पाटिल में जो भी स्टाफ है, मिस्टर मोगेकर सर, एवरीवन सपोर्ट मी अ लॉट फॉर माय एज्युकेशन अँड आफ्टर कॉलेज. अजूनपर्यंत ते लोक मला सपोर्ट करत असतात कंटिन्युअसली. अजूनही मला काही अडचण आली तरी आम्ही त्यांना फोन करतो, आम्ही त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करत असतो की सर असं नाही, कसं करायचं असेल, किंवा त्यांच्याकडे काही ऑपॉर्च्युनिटीज असतील ते आम्हाला सांगत असतात. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की अजून कॉलेज आपल्याला सपोर्ट करत असतं. आणि सगळ्यांना असंच वाटतं की ठीक आहे तुम्ही एज्युकेशन तर घेताच आहे, बट त्याच्यानंतरचे पण जे काही फॅसिलिटीज आहेत ते सुद्धा कॉलेज प्रोव्हाइड करतं, लाईक प्लेसमेंट वगैरे ह्या गोष्टी आहेत. कॅम्पस छान आहे आणि बाकीच्या जे वर्कशॉप आहेत सगळ्या गोष्टींमधले ते पण फार छान आहेत. हॅलो. हो, बोल प्रणव, आम्हाला ऐकू येतंय. हा मॅम, ठीक आहे, एवढंच होतं. थँक्यू प्रणव, थँक्यू सो मच. थँक्यू. Now you got to hear from our mechanical engineers, Vishesh, Mangesh, and Pranav. Now let's say that your child is not interested in machines, not very good at designing machines and handling the machines, and maybe he's more interested in buildings and construction. So now, as a polytechnic, we have this another interesting branch called civil engineering, which has something to offer to you. So let me call upon Head of our Civil Department, Professor Abhijit Patil sir, to kindly notify us about the career opportunities that come our way if you do diploma in civil engineering. Over to you, Abhijit sir. Yes, madam. Can you hear me, madam? Yes, sir. I can see your PPT also. Yes, I see your PPT. Yeah. Hello. Can you see the PPT, madam? Yes, sir. I think you are on the 4th slide. I see the cafeteria of the campus. Okay, now is this okay? I see. Yes, and now I see the Ganesha Shlok. Yes. Good evening, all of you. Respected Principal Professor A.S. Kondekar, honorable dignitaries, and my dear friends and alumni. Myself, Professor A.S. Patil, Head of the Civil Engineering Department. With the blessings of Lord Ganesha, Lord Gajanana, our Civil Engineering Department has the mission to develop the students with positive approach towards life.
Now, what is the scope of civil engineering? You can do the further studies like engineering, AIME, or you can do the advanced diploma. Also, you have job opportunities in various sectors like public sector, BRNL, ONGC. These are the different sectors where you have the job opportunities. In private sector also, you can work. You have opportunity for self-business, or in government also you can go. I have one of my alumni, Mr. Shubham Kataria. He is with us today. He has completed his diploma in 2014. And right now, his yearly earning is rupees 6 million. This is my another alumni who is running a company whose yearly turnover is rupees 10 crores. Mr. Ravindra Bag is working with government. Mr. Bilal Sheikh is also working with government organization. To create this budding engineer, we have different facilities. Like we have number of laboratories. If you see on the screen, this is the list of laboratories we have. This is a photograph of our library. We have well qualified staff, all postgraduate staff. These are the photographs of faculty members who are having more than 20 years experience. These are some photographs of our faculty members. We are having tie-up with some industries who are giving the knowledge to our students under MOU. We used to conduct various site visits. If you can see, we have conducted site visits to various government organizations. We used to give training for personality development and soft skill development. We used to arrange guest lectures. Some part of enjoyment, that is gathering, traditional day. Also, we give poster competition. Now, some of the achievements of our department. We are consistently winner of DPEX competition. This competition is arranged by Maharashtra government, and around 600 projects takes part. We are winner of this competition from last 2 years. Also, if you see in the left side photo, the students have got a prize of 75,000 rupees in a project competition. We are ahead in sports also. One of our students is champion in wrestling. We are winner of volleyball team, state level winner of volleyball team. Our girls team is winner of kabaddi. We used to conduct visit to various government sites like water treatment plant,
sewage treatment plant, government buildings, dam sites. So road sites, if you see in the photograph, Phoenix plant, we use our students in a different way. We used to provide timetable for the studies, formula revision, and the students are being with us for 24 hours. We used to conduct parents-teacher meeting. We used to give them idea about the progress of their ward. Parents used to come personally to ask their doubts. Some alumni students used to guide our current students, which will create a perfect bond. After completing the course, we used to arrange send-off ceremony and alumni meet. So these are the idea or glimpse of civil engineering department. Regarding the results, we are consistently getting 90% to 100% result and 100% placement. I am happy to share that one of my students who is earning 5.45 lakh per annum, and she has got that job only on the basis of diploma. So I request all you to take the decision very crucially. After 10, diploma is the best option. Thank you very much. Over to you, Sapna madam. Thank you, Abhijit sir. Thank you so much for sharing with us the achievements of our students. तर आमचे सिव्हिल इंजिनियर्स फक्त बिल्डिंग्स बांधतात, ब्रिजेस बांधतात किंवा स्वतःचे उद्योग चालवतात असं नाही, तर ते उत्कृष्ट स्पोर्ट्स पर्सन पण आहेत. सरांनी अभिजित सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते व्हॉलीबॉल मध्ये ट्रॉफीज आणतात. आमची गर्ल्सची सुद्धा व्हॉलीबॉलची टीम आहे. कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. जसं आपण मेकॅनिकल इंजिनियर्स कडून ऐकलं की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये डिप्लोमा केल्याचा त्यांना करिअरमध्ये काय फायदा झाला, तसंच आमच्या बरोबर आम्ही घडवलेले काही सिव्हिल इंजिनियर्स आहे, त्यांचा देखील आपण अनुभव ऐकूया. त्यासाठी आम्ही बोलवलंय शुभम कटारिया. तो 2014चा विद्यार्थी आहे आमचा. अँड शुभम राईट नाव इज द डायरेक्टर ऑफ बिलाल शेख. ओके, ठीक आहे. पहिले आपण बिलाल शेखला घेऊया. बिलाल शेख ही आमचा 2009चा विद्यार्थी आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधून त्याने डिप्लोमा केलाय. आता तो ज्युनियर इंजिनियर म्हणून सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन वरती कामाला आहे. बिलाल, आर यू देअर ऑनलाइन? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, over to you. Okay, ma'am. Thank you. आप नमस्ते, मेरा नाम बिलाल शेख है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में CWPRS एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ. और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने जिंदगी का सबसे पहला पड़ाव जो 10th होती है वो पास कर दिया. आज मैं आपके सामने जो डिप्लोमा क्यों करना है और जिंदगी में कामयाब और काबिल कैसे बना जाता है वो एक शॉर्ट में पेश करूंगा. सुनाई दे रही है आपको सबको आवाज मेरी? हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर. यस ओके मैम. तो आज हम एक शॉर्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ क्यों डिप्लोमा क्यों करना है या फिर सिविल इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज करना है. जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है वो दो होती है कि कामयाब और काबिल बनना है, जिससे जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी. तो एक अनुभव के तौर पे मैं पिछले 6 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ. उसके अनुभव के तौर पे मैं आपको एक कुछ बातें बता रहा हूँ कि डिप्लोमा क्यों लेना है और एक स्टूडेंट के दिमाग में जब डिप्लोमा या कोई फील्ड चूज करते हैं तो क्या होना चाहिए. सिविल एज पर एज कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग क्यों लूँ, एक स्कोप क्या है सिविल इंजीनियरिंग को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं स्कोप के। पहली होती है नौकरी, दूसरा होता है बिजनेस, और तीसरा होता है डिग्री करना डिप्लोमा के बाद। ठीक है, तो नौकरी करने सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं कि नौकरी जो है, नौकरी जब हम करते हैं तो उसमें 2 प्रकार आते हैं। जैसे हेलो हेलो Bilal, there is an echo at your end. The voice is echoing. echoing. Okay, okay, ma'am. Right now it is okay. Yes. Hello. Now it's okay. Yes. ओके मैम। हाँ, नौकरी जब हम करते हैं तब हमारे दिमाग में 2 बातें होती है, एक इंडस्ट्री प्राइवेट जॉब करना और गवर्नमेंट जॉब करना। और लेट मी टेल यू वन फ्रैंक थिंग, जब भी आप नौकरी की बात करते हैं तब गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर को सबसे ज्यादा डिमांड होती है। जब आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर खोलेंगे तो वहां पे आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कोई भी, तो वहां आपको दिखाई देगा कि एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा नौकरी होती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में भी सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है कि सिविल इंजीनियर को काफी पसंद किया जा रहा है, या फिर ज्यादा ब्रॉड व्यू में देखा जा रहा है। जैसे हम ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ई टैब्स सीख सकते हैं। पावर रेलवे ट्रैक है जो अभी इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया है। और गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो आफ्टर डिप्लोमा यू आर शॉकिंग दैट क्या आप आफ्टर डिप्लोमा भी गवर्नमेंट में जाके 40 to 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डिप्लोमा होने के बाद, एससीसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, ये जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बिजनेस। बिजनेस में डिप्लोमा ये सबसे जरूरी, क्यों? क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक नॉलेज जो होता है, जो बिजनेस करने में, जैसे हमारे कुछ एल्यूमिनी ने कुछ देर पहले बताया कि कैसे विजन चेंज होता है, किस तरह से कंसेप्ट चेंज होते हैं, उस तरह से हमें डिप्लोमा में बहुत ही बेसिकली क्लियर किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, ब्रॉड लेके जाए, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, एक डिप्लोमा में समझ में आ जाता है। और तीसरी बात है, स्कोप की बात करें तो है डिग्री। डिप्लोमा के बाद डिग्री करना इतना आसान होता है कि आपको समझ में आ चुका होता है कि क्या करना है क्या नहीं। पहले से ही आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, पहले से आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं हर सब्जेक्ट को लेके वो पहले से ही क्लियर होते हैं, तो आपकी डिग्री भी काफी आसानी से क्लियर हो सकती है। फिर उसके बाद मैं आपको एक 4th पॉइंट बताता हूँ कि स्टाफ के बारे में। स्टाफ के बारे में बात करने से पहले मैं अपने आप के बारे में आपको बता दूं कि मैं एक मराठी स्कूल से मैंने डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन लिया था आफ्टर 10th। मुझे 56% थे सिर्फ जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था इन 2006 में। उसके बाद काफ़ी दिक्कत आने लगी कि कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद सामने क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इंग्लिश तो मराठी मीडियम से होने के कारण काफ़ी टफ था हम लोगों के लिए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे अभिजीत पाटिल सर जो अभी HOD है, उन्होंने पर्सनल लेवल पे जाके बहुत की। उसके बाद मैं आपको एक फ्रैंकली एक बात बता दूं कि मैं एक सेकेंड ईयर YD भी रह चुका हूँ। सेकेंड ईयर YD रहने के बाद मैं अभिजीत पाटिल सर को मिला, मैंने उनसे डिस्कस की पर्सनल लेवल पे जाके। उन्होंने काफ़ी कुछ बातें मुझे बताई कि तुम्हारे स्टडी में ये वीक है, वो मैथमेटिक्स तुम्हें आता नहीं है, इंग्लिश तुम्हारा वीक है। तो ये बताने का मकसद ये है मेरा कि यहाँ पे सिर्फ टीचिंग नहीं होती या फिर आपको बस एडमिशन ले लिया हम लोगों ने डिग्री दे दी। इस तरह से YB पाटिल पॉलिटेक्निक में या फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इस तरह से नहीं होता। इफ यू हैव अ करेज टू डू इट, आप लोगों को वहाँ पे 24/7 आप लोगों को मदद मिलेगी। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया सर के पूरा गाइडेंस लेने के बाद, और यू डोंट बिलीव दैट आई एम वन ऑफ द टॉपर ऑफ द कॉलेज। 88% थे मुझे हर सब्जेक्ट में, अबव 90 मार्क्स थे, 92, 96, 99 इस तरह से मार्क्स थे मेरे। आई हैव प्रूफ ऑफ दैट कि मुझे कितने अच्छे मार्क्स थे। आप अभिजीत पाटिल सर से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से
बस ये तो एजुकेशनल बात हो गई। एजुकेशनल बात होने के बाद आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जैसे पाटिल सर ने कुछ देर पहले कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि ट्रेडिशनल डे लिया जा रहा है या फिर किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेंट लिया जा रहा है, तो इससे आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, देखिए क्या होता है कि लाइफ में हमेशा दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक है व्यवहारिक नॉलेज और दूसरा है टेक्निकल नॉलेज। व्यवहारिक नॉलेज जो दिया जाता है वो फील्ड पे ही दिया जाता है, और अभिजीत पाटिल सर से या सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा अच्छा व्यवहारिक नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी डील विद एक लेबर से लेकर एक मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको डील करना ये 3 साल में सब कुछ सिखाया जाता है। इट इज अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीजें जो भी है वो पूरी के पूरी सर क्लियर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको कॉलेज के टाइम पे ही बात कर सकते हैं, ही अवेलेबल टू 24/7। क्योंकि सबसे बड़ी मेरे लिए दिक्कत थी कि मैं मराठी मीडियम से होने के कारण थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड साइड में रहा करता था। फिर सर ने मुझे अच्छे से समझाया कि फ्रंट पे आके बात करना कितना ज़रूरी है, और उसके बाद डिग्री करना कितना ज़रूरी है। और आपको जान के अच्छा लगेगा और हैरानी भी होगी कि एक वाईडी स्टूडेंट जिसके 13 सब्जेक्ट बैक थे, उसने यूपीएससी क्लियर की, वो भी इंडिया में सेकंड आके। मैं पूरा रैंक मेरा इंडिया में सेकंड था। देन आई जॉइंड CWPRS, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट रिसर्च लैबोरेटरी, और आई एम प्राउडली से दैट इट इज ओनली हैपेंड टू द फैकल्टी विच इज अवेलेबल इन अ सिविल डिपार्टमेंट। ये सारी बातें होती है। और दूसरा होता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कहावत है, मतलब मैं जितना भी 6 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकता हूँ कि एक कहावत ऐसी है कि सिविल इंजीनियरिंग का जो आदमी है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि वहां पे आप में इतनी स्किल पुटअप कर देंगे, बात करने से लेके खड़े होने से लेके आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर कर देंगे कि आपको कहीं ना कहीं से अर्निंग मिलेगी। in spite of that you are doing jobs or you are doing a business or you are doing a degree, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग ही दिखेगी ड्यू टू दिस स्टाफ विच इज अवेलेबल इन अ सिविल डिपार्टमेंट। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि आपके आने वाले 3 साल का करियर जब आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिलाल शेख, एक्स एल्यूमिनाई और CWPRS में काम कर रहा हूँ अभी, और सिविल इंजीनियरिंग का जो भी स्टाफ है और मैं आपको 3 साल तक आपके साथ ही रहेगा। आपके हर पर्सनल इश्यूज या फिर जो भी है आपके पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं और ये वाईबी पाटिल पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियरिंग का स्टाफ 24/7 आपके लिए है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए काफी धन्यवाद मैडम और अभिजीत पाटिल सर। थैंक यू। Thank you, Bilal. Thank you so much. We are so very proud of you. And the students like you carry forward the name of YB Patil Polytechnic across the globe. Continue scaling the heights of success. आता तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं बिलाल कडून की सिव्हिल इंजिनिअरिंग करून तुम्ही हायर एज्युकेशनला जाऊ शकता आणि डिग्री करताना तुम्हाला त्याचा फायदा होतो, कारण तुम्ही 12वी करून डिग्री करायला जेव्हा जाता तेव्हा सब्जेक्ट वेगळे असतात, मात्र डिप्लोमाला तुमची डिग्रीच्या सब्जेक्ट्सची तयारी होते. So if you are thinking of doing a degree in future, diploma is a best option for you. याशिवाय बिलालने आणखीन एक गोष्ट हायलाइट केली जी आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आली असेल की प्लेसमेंट मध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवलं की मल्टीनॅशनल कंपनीज येतात आणि आमच्या मुलांना जॉब ऑफर करतात. एवढंच नाही तर डिप्लोमा करून मुलांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सुद्धा जॉब अवेलेबल होऊ शकतात. So thank you so much for sharing that valuable information, Bilal. Thank you so much. Yeah. Thank you, madam. कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. Thank you, Bilal. Thank you. And now it's the time to listen to the Vice Principal of YB Patil Polytechnic, Professor S.R. Mule, Madam. She has headed Computer Department for 24 long years. And I request Mule, Ma'am, to kindly brief us about the benefits and advantages of doing polytechnic education. Over to you, Mule, Madam. Thank you, Sapna Madam. Good evening all.
I, Mrs. Shilpa Mole, Vice Principal of YB Patil Polytechnic, take this opportunity to welcome all of you in the today's webinar conducted in the DY Patil Educational Complex, Akurdi. First of all, I would like to congratulate all 10th standard CBSE students for their grand success. YB Patil Polytechnic is conducting various webinars, courses, trainings, which are very useful to enhance the technical skills of students. Even in COVID-19 situation also, we are conducting all such things online. Nowadays, technical education is very important. The main aim of technical education is that it makes the students skilled and fit for the industries. Also, it plays an important role in social and economic development of our nation. Technical education refers to skill-based education where practical skills are taught, which promotes the students towards creativity. That's why we have organized such webinars to guide all of you. Dear students, this is the right time to select the perfect course for you, even in such a pandemic situation. The best option for technical education is taking the admission in Polytechnic. So what is Polytechnic? In general language, Polytechnic can be described as a diploma in the field of engineering. Candidates can pursue Polytechnic after class 10th or 12th, which adds to their professional qualification. Now let us discuss what is diploma. Diploma is a short-term course that focuses upon practical training and education in a particular field. In India, diploma courses are offered at various levels, including higher education, graduation, post-graduation as well. A diploma in engineering is an extremely professional 3-year course where students can choose their specializations and pursue their career interest. Another advantage of a diploma in engineering or polytechnic is that students can get a chance to enter into the degree college directly in the second year. A polytechnic would help you to achieve practical knowledge of training at the basic level. After attaining a polytechnic or diploma, you could straight away apply for the jobs also in the same field and even in the government or private sectors. There are a number of opportunities for aspirants holding a diploma in engineering in the public sector. Few of the examples are railways, BSNL, irrigation, infrastructure departments, etc. There are job opportunities in the technical field in the private sector as well similarly. There are a lot of companies in automobile manufacturing, computer engineering, construction, and the list goes on. They need people with practical knowledge, and thus there are job openings for those holding a diploma in engineering in such companies or firms. YB Patil Polytechnic supports all such students, those who are interested for job with the help of strong training and placement cell. Many well-known industries conduct drives in our institute and so many students are selected every year. For those who are not satisfied with Hello. Ma'am, your Hello? voice is not audible, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Mole, ma'am, your voice is not audible. Please unmute yourself. Unmute kara, madam. Unmute kara. Am I audible? Yes. Continue. Okay. So YB Patil Polytechnic supports all such students, those who are interested for job with the help of strong training and placement cell. Many well-known industries conduct drives in our institute and so many students are selected every year. For those who are not satisfied with any of the options,
mentioned above may start their own services selected to their field in which they pursued polytechnic course. As they are taught the basics of practicality, they are capable enough to earn their own bread and butter with their professional technical skills. For all such students, there is an entrepreneur club in our institute. With this, it can be concluded that pursuing polytechnic courses is not at all a bad idea. One can prefer a polytechnic course after 10th or 12th also. So, if you are having interest in engineering or science and technology, polytechnic can be a very good option for you. So, I'm saying you are knocking a right door of YB Patil Polytechnic. Now just have a look on some glimpses of our institute. Idol of YB Patil Polytechnic, Akurdi, Shri Gajanan Maharaj. This is our beautifully landscaped campus. Welcome to Dr. D.Y. Patil Educational Complex, Akurdi. YB Patil Polytechnic is established in 1984. These are some pillars of our institute. Our founder, Padma Shri Dr. D.Y. Patil sir. Our navigator, Honorable Dr. Satesh D. Patil sir, President of Dr. D.Y. Patil Pratishthan. Our mentor, Shri Satesh D. Patil sir, Chairman of Dr. D.Y. Patil Pratishthan's Educational Complex, Akurdi. Colonel S.K. Joshi sir, Campus Director. Professor A.S. Kondekar sir, Principal of YB Patil Polytechnic. Now see some information about our Polytechnic. We are running 4 different courses: Mechanical Engineering, Computer Engineering, Electronics and Communication Engineering, Civil Engineering. There are some high features of our institute: highly dedicated, qualified and competent faculty, excellent academic records, excellent industry institute interaction and placements, excellent library and laboratories facilities, excellent infrastructure with well-developed language laboratory. There is a huge sports ground, Wi-Fi facility, medical facility and so on. If you see the academic grade, we are getting continuously an excellent grade for our Electronics and Communication Engineering department. And remaining departments are getting very good grade since last 5 years. In our infrastructure, there are some facilities such as boys hostel, girls hostel, boys common room, girls common room. Hygienic condition is maintained in the institute. Computer center, language laboratories to develop the skill, English skill of students, campus canteens, CCTV for the security. We also maintain some committees for the security of students, such as medical facility, women's grievance committee, anti-ragging committee, and students grievance redressal committee. Along with that, we have developed an entrepreneur development cell, student mentoring system, and also magazine of the institute. There are some extracurricular activities also in the institute. We are conducting every year, such as paper presentation, poster presentation, project competition, tower making, quiz competition, and also we conduct sports activities. There are some socio-economic activities, such as alumni meet, as well as corporate social responsibilities, such as tree plantation, blood donation, and so on. One more thing here I want to explain, that is we have adopted 2 children from Nachiket Balagram Ashram, Akurdi. Now these are some glimpses, achievements of our Polytechnic. Our principal sir, Professor A.S. Kondekar, awarded Shahu Puraskar by PCMC. These are the glimpses of infrastructure, classrooms, some labs, workshops,
These are some first year labs such as physics, chemistry, mechanics, and so on. These are mechanical department labs, computer labs having 24-hour internet facility and backup, electronics and telecommunication labs with well-equipment facility, language laboratories with highly developed software techniques, library facility, reading room. Then we have arranged some visits, some guest lectures to enhance or to support the skills of our students. We conduct parent-teacher meeting also in every semester. There is an entrepreneurship awareness program which we have also conducted every year. Employability skill development program, that is also another activity. We also conduct some functions such as first year inaugural function. We conduct quiz competitions, paper presentation, project competitions, as well other competitions also. As you know, there are so many companies which are coming in our institute, and so many students are placed in different industries. There are some extracurricular activities also in our institute, such as we are celebrating Teachers' Day, we conduct art exhibitions, also some extracurricular activities such as zonal sports, interzonal volleyball tournament, we got first prize. Then we also conduct sessions on yoga for the students as well as staff. So these are the images of some zonal sports. Then another activity, that is CSR, corporate social responsibility. Just now I told you we adopted 2 children from Nachiket Balagram Ashram, Akurdi, Pune. Then we conduct technical education awareness program in the PCMC area and in the different schools. We also conduct alumni meet, tree plantation program, technical education awareness program. We organize blood donation camps by AFMC. This is the image of our campus Independence Day celebrations. Now, just have a look on central amenities. We have a boys hostel with all facilities, indoor game facility, gymnasium, activity center and all. It is a homely hostel. Then girls hostel, again with all facilities and full security. Gyan Prasad Sabhagruha and Shantai Auditorium, open air theatre in our campus, amphitheatre, ATM for the benefit of students. There are some other amenities such as post office, guest house and all. Then transport facility for the industrial visits. This is an image of sports ground, D.Y. Patil Sports Complex, Akurdi. So you can visit our campus anytime. After this lockdown also, you can come in our college physically. So till that time, stay safe, stay happy. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. It was a quick visit to the campus virtually. Vice Principal मॅमच्या संमतीने एक करेक्शन करेल मॅडम, तुमची संमती असेल तर. आपला एक ॲल्युमिनाय सिव्हिल डिपार्टमेंटचा तो राहिला मॅडम बोलायचा, तर शुभम कटारे, तर आपण त्याला बोलू देऊया. चालेल, नो प्रॉब्लेम. शुभम कटारिया सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा त्याने आमच्या संस्थेतून केलेला आहे, तो आपल्यामध्ये आहे. शुभम, आर यू देअर ऑनलाईन? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Over to you, Shubham. Yes. Hello, everyone.
माय नेम इज शुभम कटारिया. मी DY आपलं YB पाटीलमधून डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं आहे आफ्टर 12th. देन त्यानंतर मी एक्सटर्नली BTech केलं AIMS मधून. देन त्यानंतर मी 2 ते 3 वर्ष मी जॉब केला. देन त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की नाही, आपल्याला कुठेतरी आधीपासून एम्स होते की आपण बिझनेस करू शकतो, बिझनेसमध्ये आपल्याला हे व्हायचं आहे. तसं फॅमिली बॅकग्राऊंड बिझनेसमध्ये नव्हता, सिव्हिलमध्ये, बट स्टील आपल्याला करायचं आहे. त्या हिशोबाने मी बिझनेस स्टार्ट केला शुभतेज असोसिएट्सच्या नावाने. सक्सेसफुली रन करतोय लास्ट 4 इयर्स. त्यामध्ये बेसिकली कन्स्ट्रक्शन्स, इंडिव्हिज्युअल बंगलो प्रोजेक्ट्स, 25+ प्रोजेक्ट्स मी 4 इयर्समध्ये कंप्लीट केलेले आहेत. देन त्यानंतर आर्किटेक्चरलमध्ये पण आपली फर्म काम करते, इंटिरियरमध्ये पण करते. असं बेसिकली जी माझी फर्म बनवली मी, ती ओव्हरऑल सगळ्या फील्डमध्ये वर्क करतोय आम्ही आता. प्लस म्हणजे मी परत कॅड सेंटर आहेत माझे, इन्स्टिट्यूट आहे कॅड सेंटर, साई कॅड सेंटर नावाने. त्यामध्ये आम्ही सिव्हिल, मेकॅनिकल, आर्किटेक्ट, इंटिरियर ह्याचे डिझायनिंग कोर्सेस आहेत माझ्याकडं. त्यामध्ये सिव्हिल रिलेटेड म्हणलं तर ऑटोकॅड, 3ds Max, गुगल स्केचअप, विरे, स्टॅड प्रो, इटॅप्स, रेविट्स असे आहेत. ऑटोडेस्कचे रजिस्टर आहे, बेंटली, सर्टिपोर्ट, डेसॉल्ट सिस्टीम, असं खूप सारे काही आहेत. त्यानंतर मी 12th नंतर डिप्लोमा घेतला होता. देन त्याच्यानंतर आता जर पाहिलं सिव्हिलमध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय डिप्लोमा नंतर, तर अशा खूप सारी ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. मलाही तसं डिप्लोमा नंतर त्या सगळ्या गोष्टी इम्प्रूव्ह करत गेलो. डिप्लोमा नंतर खूप सारे असे ऑप्शन्स तयार होतात. तुम्ही BE करू शकता, ME करू शकता, किंवा जर तुम्हाला डिप्लोमा नंतरच हे करायचं आहे तर तुम्ही साईटवर जॉब करू शकता, किंवा तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे जसं की मगाशी सांगितलं. त्याच्यानंतर तुम्ही डिझाईन कोर्स करून डिझाईन्समध्ये तुम्ही करिअर करू शकता, डिझायनर म्हणून वर्क करू शकता, म्हणे फ्रीलान्सर म्हणून. त्यातल्या त्यात तुम्ही बिझनेस पण करू शकता, तुम्ही फ्रीलान्सर म्हणून करू शकता, किंवा स्वतःचं काही ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही डेव्हलप करू शकता. देन त्यात अजून सिव्हिल इंजिनिअरिंग करून तुम्ही इस्टिमेटिंगचे नंतर कोर्स केले, तुम्हाला इस्टिमेटिंगमध्ये तुम्हाला करिअर करता येतात. त्याच्यात खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. प्लस डिझायनिंगमध्ये तुम्हाला जसं सांगतो मी, खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की आता मोठ्या मोठ्या कंपनीज आहेत किंवा इंटरनॅशनल लेवलच्या कंपनीज आहेत. सिव्हिल इंजिनिअरला आता खूप प्रेफर्स करतात आपल्याला की तुम्ही त्यामध्ये डिझायनिंगमध्ये जाऊन करिअर करू शकता. प्लस तुम्ही साईटवर वर्क करून तुम्ही डेव्हलप होऊ शकता, किंवा स्वतःचा बिझनेस करायचा आहे तुम्हाला कन्स्ट्रक्शनमध्ये, ते तुम्ही करू शकता. अशा खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, तुम्ही करू शकता त्यामध्ये. देन त्यानंतर तुम्ही कोर्स हे केलं त्याच्यानंतर असं काही आहेत की तुम्ही खूप सारे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की तुम्ही करू शकता. त्यामध्ये तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉब तसं म्हणलं, हे म्हणलं, तुम्हाला कॉलेजमधून जसे अभिजित पाटील सर आहे किंवा बाकी स्टाफ आहे यांचा खूप हेल्प भेटत राहिली. कायम मी कधी कॉलेजमध्ये जातो सरांना विचारत असतो मी कसं काय, ते 24/7 अवेलेबल असतात. तसंच इतर स्टाफ म्हणा, हे म्हणा, खूप साऱ्या अशा काही आहेत की सरांकडनं आपल्याला क्लिअर होत जातात, किंवा ते मला पर्सनल गाईडलाईन्स कायम करत राहिले. कधी त्यांना फोन करा किंवा कधी त्यांना भेटा, ते कायम असं म्हणजे भेटत राहतात. किंवा कॉलेजकडूनही भरपूर साऱ्या हेल्प भेटतात, जसं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट्स म्हणा, हे म्हणा, अशा खूप साऱ्या ज्या गोष्टी आम्हाला भेटल्या त्यामुळे मी डेव्हलप होत गेलो. देन त्याचं डेव्हलप होता होता मला तशा ऑपॉर्च्युनिटीज भेटत गेल्या. तसं तुम्ही त्या ऑपॉर्च्युनिटीचा फायदा घेऊ शकता. आणि बाकी काय अजून असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, पर्सनली तुम्ही भेटू शकता. बाकी तर सर तुम्हाला डिटेल्स सांगतील मला बाकी. ओके, थँक्यू मॅम. हॅलो. Thank you, Shubham. Thank you so much. येस. हा होता शुभम कटारिया. तो डायरेक्टर आहे शुभतेज असोसिएट अँड साई कॅड सेंटरचा, आणि आमचा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा 2014च्या बॅचचा विद्यार्थी. थँक्यू सो मच. इट वॉज सच अ प्लेजर टू हिअर फ्रॉम यू शुभम. कीप इन टच. थँक्यू. ओके. कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे, तर त्याच्यासाठी 1-2 ओळी मला म्हणायची इच्छा आहे की कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है. So it's a right time to make a choice. To conclude the program, let me invite Mrs. Manisha, Professor Manisha Vibhute, Madam. She is the head of the ANTC department, to kindly come online and propose a vote of thanks. Vibhute ma'am. Yes. You. Yes, Sapna. Thank you. Yes. Good evening, all. I am
Mrs. Vibhute, working as an admission in charge as well as HOD electronics. So dear parents and students, to end this evening session, we hope that you have gained the knowledge of our two strong branches, mechanical and civil engineering. Tomorrow we will be briefing you on the other two branches, computer and electronics engineering. Also, we will be briefing you about the diploma admission process. We will be explained to you. So thanks to all parents and students for joining with us. Thanks to our alumni for sparing your precious time from your busy schedule. Special thanks to Vishesh Bansal, Mangesh Mandlik, Pranav Vaive, Bilal Sheikh, Shubham Kataria. Yes, you all have explained us about your journey. Yes, sir. I am audible? Yes, madam. Yes, you are audible. Yes, all these alumni had explained us about their journey and the success story. So let us, you will be learn from this their stories. So thanks to again Moe Madam, Vice Principal, YB Patil Polytechnic, HODs from Mechanical and Civil Engineering, Patan Shetty Sir, TPO, YB Patil Polytechnic. Let's meet tomorrow again at same time and at 5 p.m. with same link on Microsoft Teams to meet the two branches alumni and let us know about the computer and electronics department. Thanks a lot. Thank you. Over to you. Thank you, madam. Yes. Thank you, Manisha madam. सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो हो सकता है परंतु नजरिए का नहीं हो सकता। सो एक सही नजरिए के साथ कल दोबारा इसी टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। इसके लिए दोबारा कल 5 बजे हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, स्टे सेफ, टेक केयर।